Mache, listen, you've won 4 of your last 5 fights. You are going into the lion's den, so to speak, Houston, Texas. Tell me why you wanted this challenge, not only to fight the champion, but to say, hey, look, I'll go into Houston. I'll go in his hometown and go fight it. Jestem przyzwyczajony do walk Justin 2. Na każdej kostce dam radę, z Rosado. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Tak naprawdę w ringu dostałem tylko my. Dostałem tylko ring jest taki sam. Dlaczego chciałem walczyć z mistrzem świata z Charlo? Bo jest najlepszy w kategorii średniej. Takie walki mnie motywują. Nie będę na to gotowy. Champ, let me go to you because once this fight was made, obviously both of you guys made some quotes to the media. One of the things you said, Champ, was, I'm fighting for something bigger. Yes, I have Sulęcki, but I'm fighting for something bigger. Tell us what is that you're fighting for? Bigger names, bigger fights. I'm really fighting for my legacy. It's not about the payday. It's not about, the opponent. We'll figure out, how to make the adjustments once you get in there. But I'm fighting for something way bigger than just fighting Sulęcki. Mache, when the fight was made, one of the comments you made to the media was, quote, you were talking about Charlo. You said, quote, I don't think he's any better than the fighters I've faced before. He isn't a killer. To be honest, he hasn't even been able to stop his last 2 opponents. Talk to me about that. You still stand by that statement? Tell me what it is, why you said that about Charlo. Znaczy, po pierwsze tak, uważam, że ten Charlo jest mistrzem świata, niepokonany mistrzem świata. Jest, wiadomo, na tym poziomie zawodnicy są blisko bardzo siebie, tak? Natomiast uważam, że na pewno Charlo jest bardzo silny, bardzo eksplozywny, ale boksersko nie jest lepszy od Andrade i na pewno nie jest lepszy od Jacobsa, tak? Ring to wszystko zweryfikuje. Ja jestem gotowy na najlepszą wersję Charlo. Maul, give me your response to that, because you basically said you're a great fighter, but doesn't think you're as good as Jacobs or Andrade, who he's faced. He's just an opponent. They always talk, Once you get in there with me, then you got to make the adjustments. You got to see it's a whole different story once you get in the ring with me. So just let him talk, let him talk. Right now, like I said, I put my legacy on it. So, hey, that's why I chose to fight with a tough guy like Sulęcki. Mache, it's been written, the build up to this fight, people wrote about it and they said that when you've stepped up your level of competition, like the Jacobs, like the Andrades, you've come up short. Why will it be different against Jamal Charlo? Wszyscy ci pięściarze na tym poziomie top są bardzo podobni, tak? Różnice są bardzo, bardzo niewielkie. Wiem, jak wygląda ten najwyższy światowy poziom, ten mistrzowski poziom, na ten światowy, tylko mistrzowski poziom, wiem, jak to wygląda. Wiem, na co mnie stać, wiem, na co mam czekać. Boksowałem z 2 różnymi pięściarzami, z Jacobsem mam radę. A Charlo jest jeszcze inny, tak? No tak jak mówię, popełnia wiele błędów, które będę chciał wykorzystać i te walki, doświadczenie w tych 2 walkach, które mi to pomogą. When you talk about Jacobs, you talk about Andre, where does he see Charlo? Does he see Charlo better than those fighters, or is he a step below them? Andrade jest w ogóle poza jakimkolwiek poziomem, bo to jest dla mnie, jeżeli chodzi o stylowo kosmiczny zawodnik i to jest w ogóle gościu, który może wygrać w tym momencie moim zdaniem tylko ewentualnie Canelo przez swój styl. Natomiast jeżeli chodzi o ułożenie pieściarskie, bardziej mu do Jacobsa, czy jest lepszy, nie wiem, na pewno jest dużo bardziej eksplozywny. Charmal jest bardzo ułożony, silnym, bardzo mocnym technicznie, ale popełnia dużo błędów w ataku szczególnie, które będę chciał wykorzystać. But it says, why is Charlo taking on these fights and not taking on more high-profile fights, especially in his prime? How do you respond to that criticism, Maul? It seems like people want to see you in these big-time fights, whether it's Benavidez or whomever, and saying, why are you fighting Sulęcki? Sulęcki is a good challenger. A lot of people might not know him. He's a foreigner, but he's a good challenger. He's been in there with some top competition. Like I said, Jacobs, he lost. Dimitri, he lost. Canelo has another fight scheduled with Golovkin. Benavidez just also, he's still on suspension. It's perfect timing right now, to get in there with a guy who's a good challenger like Sulęcki. Mache, for the people who turn on Showtime Championship Boxing on June 18th, for the people
who are going to pay good money to come out to the Toyota Center. What can you guarantee they're going to get when you step into the ring with Jermall Charlo? Zawsze, kiedy wchodzę do ringu, na pewno są wielkie emocje. Tak? Udowodniałem to nieraz. Tak jak mówię, gdziekolwiek nie walczyłem, zawsze byłem mocno zwracany do z Jacobsem, gdzie walka była naprawdę bardzo równa. Tam zabrakło bardzo, bardzo dużo, żebym nie wygrał. Na pewno będą emocje. Jermall Charlo daje emocje, ja daję emocje. Ta walka na pewno będzie niesamowita. Jestem w tym miejscu, w którym chciałem być lata temu. Doszedłem do tego bardzo ciężką pracą, bardzo ciężkim walkiem wygranymi i dam się wszystko. What can you guarantee that your people of Houston is going to get when they come to the Toyota Center and they turn on Showtime Championship Boxing? War. Another war. Stay in the pocket. Let's go. Whatever you do, I'll make the adjustments. You know, I'm coming to fight. And if I hit him with some flush, I'm going to knock him out. It's one of them type of fights. I'm not coming to play. Sulęcki, I saw that you had sparred recently with Jaime Munguia, who, of course, was supposed to fight Jermall, pulled out of the fight. I just wanted to know, even though it was one sparring session, if you got anything out of it that helped you prepare for this fight. Sparring, jak to sparring, tak? Munguia potrafi boksować, tak? Potrafi uderzyć, potrafi być w różnych płaszczyznach. Na pewno były to bardzo cenne doświadczenia, jak samo dla mnie, jak samo dla niego. Maciej, you know, here you are again fighting for the title. Just talk to me about getting this opportunity. You know, generally some guys only get one bite at the apple. Here you are getting the second bite. And tell us why you believe it's going to be different this time around. Czuję się jak taki mały chłopiec, który marzył o tym, żeby kiedyś boksować od mistrzostw świata. Ten zielony pas najbardziej prestiżowy. Spełnia swoje marzenie. Już boksując na terenie amerykańskiej gwiazdy o ten zielony pas. Dopełnienie tego będzie tytuł mistrza świata. Jestem bardzo zdeterminowany, wiem, po to trenuję całe życie podporządkowałem pod boks. Boks to moje życie tak naprawdę. Jestem w stanie zrobić wszystko, żeby tytuł przywieźć do Polski. Maciej, you know, one of the things when I was reading up on this fight, it seemed like a lot of these articles kept saying champion Jermall Charlo taking on journeyman Maciej Sulęcki. Was that upsetting to you when you kept reading about how people were writing about this fight? Słowa nie mają żadnego znaczenia. To jest opinia ich, nie moja. To jest tylko ich opinia i mnie to nie interesuje. Tak jak Jermall mówi, słowa nie mają żadnego znaczenia przed walką, bo w ringu stoją tylko my, ja i on. Czujemy wielką samotność i tak naprawdę taką świadomość, wolność, przynajmniej ja czuję wolność, bo wiem, że wszystko zależy ode mnie. Słowa nie mają znaczenia, gdzie każdy kibica mogą mówić dużo. Niech sobie gadają, tak? Czyli ja mówię, zawsze byłem jak underdogiem i w tej roli się sprawdzałem. June 18, Houston, Texas, Toyota Center. Be ready. Have your popcorn ready. Have your popcorn ready. Be in the stands. It's going to be a hell of a night of boxing. I got a warrior in Sulęcki. Thank you, Sulęcki. Thank you from far. Tell Spilka I said what's up. All my Poland fans, y'all come out, y'all tune in. Everybody, Juneteenth weekend, we're going up. We're going to turn up one more time. I love it. I love it. Zapraszam wszystkich fanów boksu do Toyota Center. Wchodzę do PASZCZY, uwielbiam to, będę w swojej wodzie, będę się czuł jak ryba w wodzie. Damy na pewno niesamowity show i liczę na to i wierzę w to głębokie, że słyszymy And the New. A tak naprawdę Jermall chyba jeszcze nie walczył nigdy w życiu z tak zawziętym, z tak zdeterminowanym underdogiem, jakim jest Maciej Sulęcki. Yo voy a cantar esta canción para mi gente.